So a very warm welcome guys, welcome to my another fresh new video. In the previous video তোমরা দেখেছো আমি এই রাইড ইন্ডিয়া রাইড ওয়েবসাইট থেকে যে মিররটা পারচেজ করেছি, and this video is regarding to the installing this mirror and what you needed to install this mirror. Obviously you need a set of Allen key, this screw, this two sets of screw and this screw সাথে যেটা এক্সটার্নালি যে আমি এই স্ক্রুর সাথে আমি যেটা এক্সটার্নালি অ্যাড করেছি, এই স্ক্রুটা মানে এই যে লম্বা যে স্ক্রুটা না, এটা দেখছো, এটা বাইকের হ্যান্ডেলের সাথে অ্যাটাচ থাকে। প্রবলেমটা কোথায় হয়, এইটা মানে এই যে স্ক্রুটা এটা থাকে আমার বাইকের সাথে, আর আয়নার সাথে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই স্ক্রু, যেটা অপেক্ষাকৃত মোটা। তো সুতরাং এটাতে অ্যাডজাস্ট হবে না। তো কী করতে হবে, এই মোটা স্ক্রুটা এটাকে বাদ দিতে হবে, জাস্ট অ্যাজ ইট ইজ, ভেরি ইজিলি। তারপরে বাইকের যে স্ক্রুটা রয়েছে ওটার সাথে এই স্ক্রুটা আলাদা, এই দুটো আর এইটা মানে এইটা আর এইটা আলাদা করে নিতে হবে। নেওয়ার পরে এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে, এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিই, মানে অ্যাকচুয়ালি ফর্মটা হবে এইরকম, কাইন্ড অফ দিস ফর্ম, এইভাবে এটাতে লাগবে। I hope you understand my video cause there is no cameraman for me, so I am making this video single-handedly. For this reason I have to show you this like that. I'm extremely sorry for that, but I hope you are getting my point. তো একদম অ্যাজ ইট ইজ এইভাবেই এটাকে তোমরা অ্যাড করে দেবে, আর তোমাদের বাইকের সাথে যেটা অ্যাডজাস্টেবল স্ক্রু হয় সেটা নিয়ে তোমরা অ্যাড করে দেবে। অ্যান্ড ফর দ্য অপোজিট সাইড দিস আর দ্য সেম প্রসেস। আই হোপ ইউ আর গেটিং মাই পয়েন্টস অ্যান্ড so this is the final outcome, and you can see these two mirrors looking quite beautiful and it's looking quite good. And you can adjust the mirror like this because it's a totally 360 degree foldable mirror, and during the folding time the sound which is coming, it's really satisfying. I love this sound, tick 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 tick, love this sound actually. So যখন দরকার হবে আয়নাটা তখন এইভাবে বাইরের দিকে ইউজ করতে পারো, আর এইভাবে অ্যাডজাস্ট করা যেতেই পারে। অ্যান্ড অলসো সেম প্রসিডিওর ফর দিস, অ্যান্ড অবভিয়াসলি so this is the final look. So this is the final outcome. You can see it's looking quite dashing, quite good, খুবই দারুণ লাগছে। and this is the folding mirror. And guys, this is the video. If you like the video, please like the video and subscribe my channel if you are new in my channel here, and comment below which part of my video you are liking the most. And চলো এই অবধি ভিডিওটা, this is it, this is the ending of today's video. তো এখানে এই অবধি, তো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য স্টে টিউন, বাই বাই।